So hello guys, our today's program is write a C program to calculate total and average marks of an student. So let's start. Hash include studio.h int main int n total marks I and m and a. ओके, चलो हम इसको टोटल मार्क्स को टी लेते हैं. ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे printf enter the number of subject scanf percentage d comma ampersand n. Now we write I is equal to 0 and t is equal to 0. Now we write while loop I is less than equal to n, and here we write printf enter the marks of subject percentage d comma I, and here we write scanf percentage d comma ampersand m, and here t is equal to t plus m, and here we write I plus plus, and here we write printf total marks equal to percentage d comma t, and here a is equal t divided by n, and printf average marks equal to percentage d comma a. In last we write return 0. Now let's run it. Now here it is asking enter the numbers job. So I enter 4 subject. Then enter the marks of 0 subject. I enter 56, first subject 45, 78 and 45 and 34. So it is showing us marks of 5 subject. So to give it correct order, we can write here I plus 1 here, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसकी जगह यहाँ पे I को हम सीधा ही फिट कर देते हैं. तो अब हम इसे रन कर देखते हैं. तो देखिए जैसा अब हम भरते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट. तो ये पूछ रहा पहले सब्जेक्ट का ना मार्क्स हम लिखते 56, सेकंड के 78, थर्ड के 76 एंड लास्ट का 90. So it is giving us total marks and average of marks. So guys, thank you for watching the video.